Welcome travelers to this new video. I'm gonna fly from Heraklion to Frankfurt today on board a Condor Airbus A321. It's pre-holiday season right now, so I was able to book this flight for only 30 euros. I already passed security check and I'm now waiting for my plane to arrive. My plane arrived with a delay of 1 hour, and boarding will start soon. Ladies and gentlemen, dear children, welcome to Condor Flight 1663 to Frankfurt at Gate A2. We exclusively invite all business class customers. As you can see, the airport of Heraklion is very crowded, and the boarding procedure was very stressful. I'm sitting on 4F today, the first row behind the business class. I was able to choose this seat for free during online check-in. In my opinion, 4F gives me a very nice engine view, so let's have a closer look at the seat. Begrüßen wir Sie sehr herzlich. Dennis Jans ist mein Name, ich bin der Purser hier an Bord und zusammen mit der gesamten Kabinenbesatzung für die Sicherheit, aber auch den Service in der Kabine verantwortlich. Wir haben alle Türen geschlossen und werden uns gleich auf unseren 2 Stunden und 45 Minuten dauernden Weg Richtung Frankfurt machen. In Vorbereitung zum Start werden wir gleich für Sie die ganzen kleinen Geheimnisse von Schwimmwesten und Sauerstoffmasken lüften. Ich bitte an dieser Stelle schon einmal um Ihre Aufmerksamkeit. As the last pieces of baggage are being loaded, we will soon rocket out of Heraklion. It must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Fasten the belt as being shown and pull the strap tight. To unfasten the belt, simply lift up the buckle.
me show the menu card of this flight to you. There are several options to buy food and drinks for a reasonable price. I have to say that I really like the design of Condor's menu card and also the products they sell. I chose the coffee deal and got a Starbucks coffee and a cookie for around €5. The cookie was very tasty and so was the coffee. Let's enjoy some impressions of the flight together. As we are cruising over the Alps, we already started our descent into Frankfurt. Deiner Landung zurück in Deutschland. Bitte bleiben Sie noch so lange mit uns angeschnallt sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und auch die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. Seien Sie auch vorsichtig, wenn Sie die Gepäckfächer öffnen. Das könnte im Laufe des Fluges am Gepäck verrutscht sein und Ihnen entgegenstürzen. Freuen sein. Bis dahin verbleiben Sie mit einem herzlichen Tschüss und auf Wiedersehen. Kommen Sie gut heim. Just landed at Frankfurt Airport, ladies and gentlemen. Please remain seated until we have reached our parking position and the seatbelt signs have been switched off. Would like to say goodbye to you here at Frankfurt Airport. Thank you.
auf Kurs. We just landed at Frankfurt Airport with a delay of 30 minutes. The Condor crew did an amazing job and I would love to fly Condor again soon. Thank you for coming along with me on this flight. Like and subscribe if you want to support this channel. See you next time in one of my next videos.